breaking news they're coming in from down south. The daughter of senior IPS officer in Kerala allegedly assaulted and verbally abused her driver. The driver who filed a complaint has alleged that the daughter treats all the staff badly and has abused many people before. The driver also alleged that an attempt to hush up the matter is underway. The driver's wife met the state chief minister Pinarayi Vijayan and submitted a written complaint. The state DGP has assured a probe. എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവപ്പെടി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രതികരിച്ചവരെ ചീത്ത വിളിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ചെയ്തില്ല. അവർ പോലീസ് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് പറയുമ്പോഴേ അവർ പുറത്ത് പറയാൻ പഠിച്ച് അവരെ ഗതികോട് കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചീത്തവിളിയും മകളുടെ ചീത്തവിളിയും കാരണം ഒത്തിരി സ്റ്റാഫുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ കൊടുത്ത പരാതി രാത്രി 11 മണിക്കാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് പോകാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെതിരെ അവരിപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഏത് ലെവലിലും പോകും. ഏതറ്റം വരെ പോകുന്നുണ്ടോ ആ അറ്റം വരെ ഞാൻ പോയി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. അവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് എന്നവരെ കൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ താമസിക്കുന്ന വീട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കഴുകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട് തുടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനും പ്രതികരിക്കാത്ത പോലീസുകാരെ ചീത്ത വിളിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി. കാരണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിന് എനിക്ക് ഈ തല്ല് കിട്ടി, സ്കോഡ് ബാക്കിൽ ഇടി കിട്ടി, എൻ്റെ കണ്ണിപ്പം മങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. ഇനിയൊരു പോലീസുകാരന്, ഒരു ഫോഴ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഇതൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാക്സിമം ഏതറ്റം വരെയും പോകും. ഞാൻ ബലിയാടാകണമെങ്കിൽ ആവുക തന്നെ ചെയ്യും. Well, going across to Vivek now for more updates on this. Vivek, a lot of allegations there being levelled by the driver of the senior IPS officer. At this point, we understand he's a senior IPS officer and hence a very influential man. And the kind of allegations are certainly unimaginable. What is the DGP, what is the police really looking at this point? See, the police is investigating both the angles in this case because complaints has been lodged from either side. Even the daughter of this ADGP has also filed a complaint, and this policeman called Gavaskar, who's the driver of the ADGP of battalion force, has also filed a complaint in this case. Now, according to the complaint, ADGP's daughter, this driver took the ADGP's daughter to museum area for a morning walk. He alleges that the daughter started verbally abusing him as there was a delay in bringing the vehicle after the walk. Now, this particular driver called Gavaskar protested the language and stopped the vehicle. He alleges that the ADGP's daughter came out of the car and hit him on his neck with a mobile phone. So a very, very serious complaint that's been raised by this particular policeman. He spoke to us, from the hospital yesterday, and there is also a case being registered in this case. Okay. ADGP's daughter, in a complaint, said that the driver abused her. Now, based on her complaint, the police have registered a case against this particular driver under section 294B for hurting and abuse, and for 354(9) for outraging the modesty of the woman. So, this is a problem. Now, the thing is, we don't know exactly what happened because only after the CCTV footage, which we can access from this particular area where, this particular incident happened, okay, only then that, after the investigation, we'll exactly know what happened. But the complaint being raised... Also, Vivek, at this point, we understand... Right. Yes. Vivek, we also heard the driver Gavaskar very categorically pointing out that such incidents have happened earlier as well to his colleagues, going on to say that in the police force he had to undergo torture, perform subservient jobs to an extent that some of his colleagues were even asked to clean the swimming pool. And he also said that some people even tried to hush up this case and then forced to discharge. These are some very grave allegations, one being that the daughter has been repeatedly misbehaving with the staff, and also to an extent, does it also raise fingers on the senior IPS officer as well? Absolutely true. This raises, fingers the senior IPS officers also because, the allegations being raised by him, he said that, earlier, those particular officers who were doing the service before him,
his people, the predecessors, when they had to clean the swimming pool, their houses, had to do daily jobs. And also at one point he says that the ADGP battalion, from the headquarters, he had, threatened to shoot him to death, So that kind of allegations, very serious allegations. But the thing is, in this case, neither the ADGP nor the DGP or anyone from this force has come out in open and spoke to the media, because they're just trying to solve the issue among themselves, between themselves. And there has also been tremendous pressure on this particular person, police driver Gavaskar. Even he was saying right from yesterday he has been forced to withdraw the case. But what he is saying is that he'll go to the Supreme Court, even to the High Court and Supreme Court, to make sure that justice is done, because he says that at least in future policemen, at least police officers and policemen, especially drivers and other police officials, should not be forced to do this kind of subservient jobs. That's what he's been telling. And right now he is hospitalized. He is absolutely, yes, he is stable right now. But yes, this has come as a this particular allegation has come as a huge embarrassment for the IPS officers. All right, Vivek, stay with us. This, of course, is a very, very shocking display of VVIP mindset that we are bringing to you. There are several allegations they're being leveled against the IPS officer, senior IPS officer's daughter, who seems to have been misbehaving with a lot of her staff. Vivek, stay with us. We have some more news that is also coming in from Kerala as well.